আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আমি ক্লাসটা শুরু করছি। আম, তোমাদের কাছে যে টেক্সটটা দেওয়া রয়েছে সেই টেক্সটটা দেখো। আর আমি এখানে শেয়ারও করে নিচ্ছি যাতে তোমরা এই স্ক্রিনেও দেখতে পাও। ওকে, শেয়ার এন্টায়ার স্ক্রিন, হ্যাঁ। ओके, এই टेक्स्ट आशा करी देखते पाচ্ছ। संगीता दिख पा रहा है, देख रही हो टेक्स्ट? Yes, sir. हाँ, ओके। So in the last class I discussed uh, the features of uh, American poetry while teaching, while discussing Robert Frost's poem Apple Pickings. After Apple Pickings, we discussed a number of uh, features of American poetry, and remembering those, we will try to see, because a common question can come as comment on Walt Whitman's "O Captain, My Captain" as a typical American poem or as a typical American text. Then we will talk about those features that we discussed in the last class. Okay, so uh, wait a minute. Let me change the captions to English. Okay, so Walt Whitman was considered, or is considered, not was, is considered to be one of the greatest poets that America has produced till date. Uh, and most of his poetry is very subjective, very individual. Subjective and individual means that, like romantic poets, from which uh, American poetry was influenced, because America is a nation, as you might know, uh, was actually started by a few or a number of people who migrated from Britain, migrated from England to America. So basically, till the independence of America in 1776, America was actually a British colony. For a very long time, America was a British colony, and it were the Britishers who had come from America and had settled in US, especially the eastern part of the US, and that is why you will find the cities names have the word new in front of them, like New York, New Jersey, um, New Hampshire, and so on and so forth. There are many cities which are actually named after the cities in England. ইংল্যান্ডে ইয়র্ক আছে, ইয়র্ক বলে একটা শহর আছে, জার্সি বলে একটা শহর আছে, হ্যাম্পশায়ার বলে একটা শহর আছে বা জায়গা আছে। তো ওই জায়গার নামেই এই আমেরিকায় যখন ব্রিটিশার্সরা আসলো তখন তারা ওই জায়গার নামগুলো জাস্ট একটা নিউ লাগিয়ে দিল। যেমন আমরা নেহা চিকেনের আগে নিউ নেহা চিকেন এরকম লাগিয়ে দিই, সেরকম একটা ওরকম ওরা করলো আর কি। তো so basically, England was a source of influence in terms of literature on American literature, American poetry. The British romantic পোয়েট্রির থেকে অনেকটা ইনফ্লুয়েন্সড হয় ইংলিশ আমেরিকান পোয়েটসরা বা পোয়েট্রিটা। তো ওয়াল্ট হুইটম্যানও
Um, um, Walt Whitman is also one of the romantic poets or the neo romantic poets, you can say. Ek minute. So, Walt Whitman can be regarded as a romantic poet or a neo romantic poet because the features of romanticism that we found in the poems of the British romantic poets are also found in the poems of the American poets. Last day we discussed the romantic features of the poem from After Apple Pickings. The same things can be understood, the same things can be read here. So, but this poem is actually an elegy. We will find the features of romantic poetry, we will try to discover the features of American literature or American poetry from this poem. But we should also remember the fact that this poem is actually an elegy. Hridoy, what is an elegy? Do you know what this term means? Elegy, ELEGY. Sir, এক second, let me remember. Elegy, 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 elegy. স্যার যতদূর সম্ভব একটা এই ধরনের পোয়েমগুলো স্যাডনেস কিছু এক্সপ্রেস করে এরকম কিছু একটা রাইট রাইট, ভেরি গুড। কিছু বুঝতে পারতেছি না। হ্যাঁ, এলিজি এমন একটা পোয়েম যেটা দিয়ে আমরা আমাদের স্যাডনেসটাকে এক্সপ্রেস করতে পারি, বা যখন আমরা স্যাড হই তখন আমরা এলিজি লিখি বা এলিজি গাই বা এলিজি পোয়েম বলি বা শুনি। সো এলিজি is a poem or a song which is sung at the death, absence, loss of a beloved person of the poet. পোয়েটের যখন মানে সাধারণত পোয়েটের যখন কোনো কাছের লোক, ভালোবাসার লোক মারা যায় বা তাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন সেই দুঃখটাকে প্রকাশ করার জন্য পোয়েট যে পোয়েমটা লেখে, পোয়েটের পোয়েমের নামটা আমরা বলতে পারি এলিজি। ওকে, বাট এলিজি ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান ওল্ড ইংলিশ ফর্ম অফ পোয়েম। মানে ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ডে এলিজি অনেক বেশি লেখা হতো। যেমন ওল্ড ইংলিশে দুটো জিনিসের খুব দুটো টাইপ অফ পোয়েমস খুব লেখা হতো। একটা হচ্ছে যে রিলিজিয়াস পোয়েট্রি আর হিরোইক পোয়েট্রি। এবার হিরোইক পোয়েট্রি আর রিলিজিয়াস পোয়েট্রির মাঝে আর একটাও জনরা ছিল, সেটা হচ্ছে এলিজিক পোয়েট্রি বা এলিজিস। ঠিক আছে, এরকম অনেক এলিজি আছে যেগুলো ওল্ড ইংলিশ পোয়েট্রিতে লেখা হয়েছিল। I don't think you have Old English poetry in your syllabus, but if you have, you might have to read about those poems also. So basically, elegy was a meter. Meter মানে একটা ছন্দ, এলিজিক মিটার বলা হতো আর কি। অ্যান্ড ওয়েন ইউ আর রেডি টু রাইট দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দিস পোয়েম, ডু মেনশন or try to understand if this poem is also written in the elegic meter. We need to understand what the elegic meter is, and I can't recall from my memory, so I will go to Google and see if what is the meaning of elegic meter. Elegic couplet বলা হচ্ছে এটাকে। So elegic couplet or elegic distich বলা হতে পারে এটাকে, is a poetic form by Greek lyric poets for a variety of themes, usually of similar scale than the epic, etc. But we are more interested in this line. Each couplet consists of a dactylic hexameter. এবার এই ড্যাকটিলিক হেক্সামিটারটা কি সেটা তোমাদেরকে বোঝাতে একটুখানি টাইম লাগবে। উই নো দ্যাট হেক্সা মিন্স 6,
So in every line there will be like 6 foot, 6 feet অফ দ্য পোয়েম। তো এখানে আমরা দেখবো যে এখানে 6 ফিট আছে কিনা। ফিট ব্যাপারটা হচ্ছে যে দুটো বা তিনটে সিলেবলকে নিয়ে একটা ফিট হয়, ঠিক আছে? তো দুটো বা তিনটে সিলেবলকে নিয়ে ফিটের ব্যাপারটা কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখি। যেমন মানে একটা ফিট বুঝতে গেলে বা সিলেবল বুঝতে গেলে এই প্রসডিক ফিচার্সগুলোকে বোঝার জন্য আমাদেরকে পোয়েমের প্রসডি করতে হবে, স্ক্যানশন করতে হবে, সিলেবল ডিভিশন করতে হবে, যেটা তোমাদের কোনো না কোনো ইয়েতে মনে হয় আছে, কোনো না কোনো সেমেস্টারে এটা আমার ধারণা পড়তে হবে তোমাদেরকে। মানে ফিগার্স অফ স্পিচ, প্রসডি, এগুলো মনে হয় কোনো না কোনো ইয়েতে আছে, ঠিক আছে? সো লেটস কাউন্ট দ্য সিলেবলস ইন দ্য ফার্স্ট লাইন অ্যান্ড ট্রাই টু লার্ন হাউ দিস সিলেবলস আর কাউন্টেড, ওকে? সো ইচ ভাওয়েল সাউন্ড কনস্টিটিউটস অফ আ সিলেবল। মানে যেমন এই যে ও বলে যে শব্দটা রয়েছে সেটা একটা সিলেবল। তো ও, ক্যাপ, 10, ক্যাপ অ্যান্ড 10, সো 3 syllables। মাইন, আগেন ক্যাপ অ্যান্ড 10, টোটাল হয়ে গেল 5 syllables। আওয়ার, 6, ফিয়ারফুল, 7, 8, ট্রিপ, 9, ইজ, ডান। So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 syllables. Now if we divide the 12 syllables by 2, because there's a thumb rule that in prosody we should divide the number of feet will be the half of the number of syllables. এখানে 12টা সিলেবেল আমরা আইডেন্টিফাই করলাম। তো 12-র অর্ধেক হচ্ছে 6। আর আমরা এখানে এই ডেফিনেশনটাকে দেখে বুঝতে পারছি হেক্সামিটার। হেক্সামিটার মানে হচ্ছে এমন একটা লাইন যেটার মধ্যে 6টা ফুট থাকবে। আর ফুট হচ্ছে এই দুটো দুটো সিলেবলকে নিয়ে, যেমন ও ক্যাপ, 10 মাই, তারপরে আবার ক্যাপ্টেন, আওয়ার, ফিয়ার, ফুল, ট্রিপ, ইজ, ডান। এইটা মানে তোমাদেরকে এক্ষুনি তোমরা অতটা বুঝতে পারবে না, বাট I was trying to make sure that when you are writing about the critical appreciation, you do talk about this elegiac meter that is used in this poem also. That was used in the Old English poetry, is used in this poem also. এবার এখানে ডেফিনেশনে লেখা রয়েছে যে each couplet consists of a dactylic hexameter followed by a dactylic pentameter। তাহলে যদি হেক্সা মানে 6 হয় আর পেন্টামিটার মানে হচ্ছে, পেন্টা মানে হচ্ছে 5, ঠিক আছে? পেন্টা ইজ 6, হেক্সা ইজ, পেন্টা ইজ 5, হেক্সা ইজ 6, এরকম আর কি। হেপ্টা 7 বা সেপ্টা 7, অক্টা 8, এরকম। তো এখানে আমরা যদি দেখি যে সত্যি 5 সিলেবল ওয়ালা 5 ফুট হচ্ছে কিনা এখানে, তাহলে আগে প্রথমে প্রথমে আমাদেরকে ইয়েগুলো গুনে নিতে হবে, সিলেবলগুলো। 1, 2, 3, ওয়েদার্ড, ওয়েদার্ড দুটো হবে, 1, 2, 3, 4, 5। এভরিতে দুটো হবে, এভরি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 না। তো এইখানে ওই পেন্টামিটারের ব্যাপারটা ও রাখতে পারছে না, বাট the poet Walt Whitman is trying to go near the elegiac meter that was used by the Old English poets. So when you are writing the critical appreciation, or if your question comes, they comment on "O Captain, my Captain" as an elegy, then you can write that at least the first line of the poem is in hexameter. Dactyl or not, that we cannot understand if we do not know prosody. তো আমি তোমাদের ওইদিকে নিয়ে যাচ্ছি না, বাট তুমি যখন একটা আনসার লিখবে তখন প্রথমে এলিজি কাকে বলে সেটার ডেফিনেশন দেবে, এবং এটাও বলবে যে এটা শুধু যে একটা দুঃখের পোয়েম শুধু তাই নয়,
এই পোয়েমটাতে আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রপার এলিজিক মিটার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে পোয়েট। অ্যাটলিস্ট দ্য ফার্স্ট লাইন ইজ a hexameter, but whether it is dactyl or not, that we cannot determine, because মানে আমি তোমাদেরকে ডিটারমাইন করাতে চাইছি না, because that will take up a lot of time which we do not have. তো বাট তোমরা আনসারে এই জিনিসগুলোকে লিখবে। ইউ উইল রাইট দিস ইন ইয়োর আনসার, দ্যাট নট অনলি ইজ দিস আ পোয়েম অ্যাবাউট স্যাডনেস, but the poet Walt Whitman has tried to maintain the elegic meter also, which is dactylic or dactyl hexameter. এই লাইনটা তোমরা লিখবে। ওকে, নাও whose death or whose loss is being talked about here? Sangeeta, any idea whose loss or whose death is being talked about here? No, sir. Anyone else? Sir, here the death of Abraham Lincoln এর কথা বলা হচ্ছে, maybe first president of America. First না, maybe one of the president of America, Abraham Lincoln. Yes, the poem talks about the death of Abraham Lincoln, who was assassinated. Do you know about the story of the assassination of Abraham Lincoln, or why was Abraham Lincoln assassinated? অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন কে কেন মেরে ফেলা হয়েছিল? No, sir. No idea. Anyone else in the meeting? Sir, maybe a good person. Only because he was a good person? তো তাহলে তো সব গুড পার্সনদেরকেই মেরে দেওয়া হবে। He was a specific in a higher position. So what? President of America. So what? He was the president of America, but why was he killed? What? There was a reason. There was a particular reason to it. Sir, সাদা কালো চামড়ার বৈষম্য মেটাতে চেয়েছিল। Right. Difference between Right. white and black people. Right. So he wanted to end slavery in America, or he actually did abolish slavery in America. And some people were in favor of continuing the heinous practice of slave trade and slavery in America, where the African Americans, the Africans and their descendants who were abducted from Africa were made slaves in US, in the various cotton farms and sugarcane farms. But Lincoln and people like him, especially the Confederacy of the North, I mean, America can be broadly divided into further North America and South America. The states of US can be divided that way. So the states in the South wanted to continue this tradition of slavery, and the northern states, New Jersey, New York, and other states that are there in the north, towards the north, under the leadership of Abraham Lincoln, they wanted to end this heinous practice. And then a civil war took place. Just like a civil war took place in England, a civil war took place in America also, and the Abraham Lincoln's under the leadership of Abraham Lincoln, the northern people won. The northern side won, and slavery was abolished from US. But in your story Dry September, in the story Dry September, you have read about slavery and its racism. You have heard or you have read about racism, and racism still continues in US. People are still killed because they are of a
darker color. Indians, Chinese people, Philippines, African Americans, all of them are uh, often attacked and killed by racists in US even today. So after the assassination of Abraham Lincoln, uh, Walt Whitman wrote this poem, and this poem commemorates, this poem talks about the death of Abraham Lincoln. Okay, so that is the background of the poem. O captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has the ship has weathered every rack. The prize we sought is won. So here, of course, the captain refers to Abraham Lincoln. And the fearful trip is the Civil War that went on for, I think, more than 5 or 6 years. I'm not sure about this. Let me see. American Civil War. So it went on. It started from 1861 to 1865. So around 4 years. So after this period, this uh, gap of 4 years, this period of 4 years is considered as the fearful trip. So the fearful trip is done. The civil war is compared with a journey by the ship, and the ship is captained by Abraham Lincoln, and Whitman is comparing Abraham Lincoln with the captain of a ship who is who is taking the ship through a very stormy weather, who's taking the ship, who is guiding the ship very well. The ship has weathered. The ship, if Abraham Lincoln is the captain, and the fearful trip is the civil war that raged on for 4 years, then what is meant by the word the ship? What do you mean by this term, the ship? What is the metaphor here? Sure, the ship contains America. Yes, Himself. the ship means America. America is the America as a nation is being compared with the word the ship. So this ship, this country, this nation has weathered, has faced many problems, many issues. First, there was the War of Independence that the Americans had to fight with the Britishers. After independence, there was many other problems, including the Civil War. So uh, Walt Whitman is comparing his country, his nation to a ship, and is saying that it has weathered, it has suffered, it has gone through, it has absorbed many a rack. Every rack means every kind of problem. And the prize that was sought, that is the abolition of slavery, is one. Ultimately, it were the Northerners, it was North America under Abraham Lincoln that won that was were able to abolish slavery. So that is the prize is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. So আমরা বাংলা এরকম বলি যে তীরে এসে গেছে তরি, তরি ইজ শিপ, অ্যান্ড তীর ইজ the port, the kinara, the beach, the journey is almost over. So the port is near. So America is on the brink of greatness. America is on the brink of freedom. And the bells. So the bells can be the bells of victory. Bugle, যখন কোনো
পার্টি ভিক্টরি হয় তখন ওরা বেলস বাজায় বা ওরা বিউগল বাজায়, যে এটা ডিক্লেয়ার করে যে ওরা ফ্রিডম পেয়েছে, ওরা জিতে গেছে। অ্যান্ড দ্য পিপল আর এক্সাল্টিং, এক্সাল্টিং হিয়ার মিন্স আর অল হ্যাপি, হাসছে গাইছে নাচছে। People are very happy to that they have won the war, the civil war, and the the um, America is going towards a great destiny, which America eventually did. It did become a very powerful nation, a very dynamic nation. It did become so, but there are other things that America had done wrong, but that is a different thing. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. So the vessel, that is America, is grim. The situation of America was still precarious at that time. I mean, maybe the poem was published in 1891. The source is Leaves of Grass. Now, this is again something that you should write in your critical appreciation. I told you in the class that the first paragraph of the critical appreciation should talk about the place from which the um, the anthology in which the poem was published. So the name of the anthology is Leaves of Grass, and it was published in 1891. Uh, David Mackay, I think, is the editor, but we can we may not write this name, but we have to talk about, in the first paragraph we should write that "O Captain, My Captain" was published in the anthology Leaves of Grass 1891. Okay, so in 1891 the condition of US was still গ্রিম। গ্রিম মানে প্রবলেম্যাটিক, এখনও কিছু প্রবলেমস, অনেক কিছু প্রবলেমস আছে। একটা নেশন, নিউ নেশন গ্র্যাজুয়ালি নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াচ্ছে, বাট দেয়ার আর স্টিল আ নাম্বার অফ ইস্যুস ইন ইট। But it is still daring. It is still daring to go to new heights, new lengths of achievements. America has always tried to be the first to do something, the first nation to send human beings to the moon. Then they want to explore Mars, and they want to go into the depths of the ocean. They always challenge the frontiers, and they want to go where people have not gone before. But there's a dark side to American progress also, but we will discuss it at some other time. So Walt Whitman is saying that um, though the port is near, though it seems that the dangers are over for America, but still the vessel is grim, the vessel is somber, the vessel is not very happy, and because it's in the grim mood, it is daring to do something that has not been done before. So eyes steady keel, keel means to see. As far as it could be seen, the vessel, American nation, is in some kind of trouble still, in some kind of, there is still some issue with the new nation. So just a minute. Oh, but oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. So here these three lines invoke the death of Abraham Lincoln directly. এইখানে
ডাইরেক্টলি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে, and the narrator is shocked. The narrator is, the poet is in a great emotional flutter. He is shaken, and that's why he keeps saying, oh heart, heart, heart. মানে ওর বুকটা ফেটে যাচ্ছে দুঃখে, কষ্টে, তো সেটাই ও বলছে। And he is talking about the drops of blood. Red is the metonymy of, or synecdoche of blood. তো ব্লাডটাও দেখছে। ডেক বলতে অ্যাকচুয়ালি যেভাবে মানে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে মারা হয়েছিল সেটা খুব নাটকীয় আর কি, মানে একটা নাটক দেখতে গেছিলেন অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, আর ওইখানে যে অ্যাসাসিনেট করেছিল ওনাকে বুথ বলে একজন, সি বুথ বলে, সাম হার্ডলাইনার হু ওয়ান্টেড টু কন্টিনিউ দ্য স্লেভারি থিং. So he shot Abraham Lincoln and he died within the theater itself. মানে যে নাটকটা দেখতে গেছিলেন ওইখানেই তিনি মারা যান। আর তখনকার সময় ওই যে বসার জায়গাগুলো থাকতো বা চেয়ারগুলো থাকতো সেগুলো কাঠের হতো, তো তাই জন্যই ওই ডেকটার কথা এখানে বলছে, যে যেমন শিপের ডেকে ক্যাপ্টেন সবসময় থাকে কিন্তু ক্যাপ্টেনের গুলি লেগে যাওয়ার ফলে ক্যাপ্টেন পড়ে গেছে, সো ক্যাপ্টেন হ্যাজ ফলেন কোল্ড অ্যান্ড ডেড, দ্য ক্যাপ্টেন ইজ গন. The ship is near the shore, the ship is near the port, but the captain has fallen. O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills. So Whitman is trying to wake up the fallen captain, the dead captain, so that he could hear the bells, so that he could uh, hear the bells of victory, so that he could see the flag of America flying high. And as I told you earlier, that when victory occurs, people usually play the bugle. So the bugle, the sound that comes out of the bugle is called trilling. প্যাপা প্যাপা করে যে আওয়াজটা বেরোয় সেইটাকে ট্রিলিং বলা হচ্ছে আর কি. সো আর কি আছে ক্যাপ্টেনের জন্য, কেন ক্যাপ্টেনকে সে উঠে পড়তে বলছে? ফর ইউ বুকেজ অ্যান্ড রিবন্ড রিথস. রিথস বলতে ওই গার্ল্যান্ডস, যেটা ভিক্টরসদেরকে দেওয়া হয়, চ্যাম্পিয়ন্সদেরকে দেওয়া হয়। আবার এখানে রিথ বলতে যেটা আমরা মানুষ মারা গেলে, when people die, we also give these wreaths of flowers on the tombs of the people. আমাদের এখানে ছবিতে মালা দেওয়া হয়, we offer as a token of our respect to the dead by offering a garland of flowers on the photograph. তো ফর ইউ দ্য শোরস আর ক্রাউডিং, মানে অনেক লোকে ইয়েকে দেখতে এসছে, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে দেখতে এসছে, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের সাথে দেখা করতে চায়, কারণ অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ওদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে, মানে আফ্রিকান আমেরিকানসদের স্বাধীনতা দিয়েছে, আমেরিকাকে একটা নতুন ফ্রন্টিয়ারে নিয়ে গেছে, তো লোকে খুব ইন্টারেস্টেড যে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের সাথে দেখা করবে, বা অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে সবাই সাধুবাদ জানানোর জন্য এক জায়গায় হয়েছে। দে আর অল ওয়েটিং for Abraham Lincoln to come and offer their respect to Lincoln. But Lincoln is dead, the captain is dead. For you they call the swaying mass, their eager faces turning. তো ওরা সবাই অ্যাব্রাহাম অ্যাব্রাহাম বলে ডাকছে, এবং সোয়িং, মানে সোয়িং বলতে they are as if they are caught in a kind of a wind. সোয়ে করা মানে একদিক থেকে আর একদিকে
ইয়ে করা মানে সুইং করা, মুভ করা, to move from one end to another, like people who cheer sports people or other people whenever they come to meet, they sway, they move their hands and they kind of dance to show their respect to the uh, leader or to the sportsman or to the star. তো সেরকমই ওরা করছে। আর ওদের their faces are eager to see Lincoln, eager to see Lincoln as a hero, to meet their hero. They are turning their eager faces towards Lincoln. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. তো ওকে ডিয়ার ফাদার ফাদারও বলা হচ্ছে বিকজ হি ইজ ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার্স অফ দ্য নিউ আমেরিকা। ক্যাপ্টেন মানে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে ফাদারও বলা হচ্ছে বিকজ হি ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট ইজ অফেন নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন, দো নট অফিসিয়ালি বাট সামটাইমস। This arm beneath your head, I think this talks about the posture in which Abraham Lincoln died. He had his arm beneath his head, or maybe it refers to a posture that he usually took whenever he was photographed or whenever he was drawn or sketched. Maybe he kept his hand at the back of his head. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. The poet, like the other people in America, cannot believe that their captain is dead. So it appears to them to be a nightmare. যেমন অনেক সময় আমরা দুঃস্বপ্ন দেখি না, যে কিছু একটা খারাপ হয়ে গেছে বা কিছু একটা ভালো হয়ে গেছে। ইউজুয়ালি খারাপটা আমরা নাইটমেয়ারের ব্যাপারে আমরা নাইটমেয়ার দেখি আর কি, খারাপেরটা। তো পোয়েট বলতে চাইছে যে ওর মনে হচ্ছে যে ক্যাপ্টেন এখনো বেঁচে আছে, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন এখনো বেঁচে আছে, আর অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের সাথে ওর মানে আবার দেখা হবে। আর এটা একটা দুঃস্বপ্ন, এটা মানে ঘুম থেকে উঠলেই কেটে যাবে। My captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. But the captain cannot answer because his lips are pale. মানে আমরা যখন যখন কেউ মারা যায় তখন ঠোঁটের যে লালচে ভাবটা থাকে রক্তের জন্য, সেই রক্তটা শুকিয়ে যায়, the blood goes cold, and hence the lips become pale and still. They don't move, they don't talk, because the captain is dead. And again the captain is referred to as the father. Does not feel my arm, he has no pulse nor will. When the person is dead, of course the body does not have the pulse, but even the soul is not there, because it is the soul which has the will. That is what literature usually thinks about. Literature thinks in these terms. বডি আর সোলের মধ্যে ডিফারেন্স করে লিটারেচার অনেক সময়। তো বলছে যে এই বডিটার মধ্যে বা এই সোলটার মধ্যে আর না পালস আছে না উইল আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই ক্যাপ্টেন ক্যানট ফিল মি। ক্যাপ্টেন, আমি ক্যাপ্টেনের সাথে হাত মেলাতে চাইছি বা ক্যাপ্টেনকে I want to congratulate the captain, but he does not have a pulse or a will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Even if the captain is dead, he made sure that the ship reaches its destination safe and sound, which it did. যখন একটা জাহাজ অ্যাঙ্কার ফেলে দেয় তখন সেটা সেফ হয়ে যায়, মানে ঝড় টড় আসলে উড়ে যাওয়া বা ডুবে যাওয়ার চান্স কম থাকে। So now, after all these years, after the death of Abraham Lincoln, perhaps Abraham Lincoln died 3 or 4 years later in 1868 or something. And even after all these years, in 1891, 20 বছরের ডিফারেন্সে দেখা গেছে যে আমেরিকা হ্যাজ গ্রোন ফ্রম স্ট্রেংথ টু স্ট্রেংথ। সো even if the captain was dead, he made sure that the
the vessel, the ship does not incur any damages. And it has come back victorious from the fearful trip, that is the civil war, that is all the sorts of problems and storms that America as a nation has faced, with the object one, যেটা ওদের চাইছিল, যেটা ওদের দরকার ছিল, সেইটা জিতে ওরা ফিরে এসছে, বাট দ্য ক্যাপ্টেন ইজ ডেড. Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck my captain lies, fallen, cold, and dead. So the shores here is the metonymy of America, because as I said that Britain, people from Britain went to America and settled in the easternmost shores of America. So, shore of a nation can signify the entire nation. So, the shore, the nation should exult, should be very happy. And ring, O bells. So, the bells of victory should be rung, the bells of uh, jubilation, the bells of happiness should be rung. But the poet is mourning. We mourn when somebody is dead, and tread is to step heavily. যখন আমরা দুঃখে থাকি, যখন আমরা কষ্টে থাকি বা আমাদের মন খারাপ থাকে, তখন আমরা জোরে জোরে হাঁটি না, আমরা আস্তে আস্তে হাঁটি, and each step becomes heavy for us. So the step becomes a tread. And where is he treading? On the deck, where the captain is lying dead and cold. So every time he revisits the death of Abraham Lincoln, he feels mournful, and this is the song that he writes. This is the poem that he writes for the departed soul of the great president. Okay, so that's it with my captain. Oh captain, my captain. Any questions that you have? कोई क्वेश्चन है? স্যার জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই যে কোশ্চেনটা আছে, মানে এই যে পোয়েমটা আছে, এই পোয়েমটা থেকে যখন কোশ্চেন দেবে তখন কি এই মানে ওই আমেরিকার যে সেই সময়কার দ্যাট টাইমের যে অবস্থা ছিল সেই সম্বন্ধেও লিখতে হবে, আর নর্মাল কবিতার সম্বন্ধেও লিখতে হবে, নাকি শুধুমাত্র কবিতার সম্বন্ধে লিখলেই হবে? দেখো, যত আমরা লিটারেচারের মানে ভেতরে যেতে থাকবো, we in order to get good marks, in order to get better marks, we need to talk about the background also. The more background, the more data that we can provide, the better the the whole answer becomes. যত বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন, যত বেশি ডেটা দিতে পারবো, যত বেশি কনটেক্সট দিতে পারবো, এটাকে কনটেক্সট দেওয়া বলে, ততই বেশি আমাদের আনসারটা হবে ভালো. ঠিক আছে? সো এলিজি যখন প্রশ্নটা যদি আসে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বলতে হবে যে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের ব্যাপারে এলিজিটা কেন হয়েছে. উই নিড টু টক আ লিটল অ্যাবাউট দ্য slave trade, we need to talk about the apartheid, we need to talk about the civil war, we need to talk about the war of independence. এগুলো বলতে হবে. ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের ক্ষেত্রে অল্প একটুখানি বলে আমরা ছেড়ে দিতে পারি. ডিপেন্ড করছে যে কোয়েশ্চেনটা কি আসছে, এলিজি আসছে না অ্যাজ আ ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন আসছে, সেইটা. আর একটা ব্যাপার যেটা মানে আমি এখানে ডিসকাস করিনি, বাট ইট ইজ অবভিয়াস, সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ আ আমেরিকান পোয়েম, তো আমেরিকান পোয়েমের ব্যাপারে অবশ্যই এইটা যে আমেরিকান ফিচার্স যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে এটা পুরোটাই অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের ব্যাপারে. অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ওয়াজ অ্যান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, অ্যান্ড দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য অ্যাসাসিনেশন অফ অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, হিজ ডেথ, and the ship is America. So it is an obviously an American poem. The theme is obviously completely American. আর তার সঙ্গে কিছু কিছু মানে যে ইয়েগুলোও আছে তোমার, আগের দিনও যেটা বলেছিলাম, স্পেলিংস কিছু কিছু থাকতে পারে, which I don't see here, আমার চোখে পড়েনি, but which is some
particular spellings or usage could be completely American also. একটু ভালো করে দেখলে হয়তো দেখা যাবে যে এরকম কিছু স্পেলিং পাওয়া যাচ্ছে যেটা কমপ্লিটলি আমেরিকান, যদিও আমার চোখে এটা পড়েনি আর কি। ঠিক আছে, এনিথিং এলস? আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? ওকে, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা মিটিং লিভ করতে পারো ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স।